Hi 10th class students, welcome to SS Bhushan's channel. I am Dr. SS Bhushan. Today we shall deal with the key to 10th class English question paper 2023. Right. See, you can see the question paper here. Time is 3 hours 15 minutes and the maximum marks are 100 marks. So let us read the passage first of all. There are 3 sections as you are all aware. First is section A, next section B, next section C. Coming to the first paragraph. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. So you are aware that this is from Abdul Kalam's passage or lesson. Now answer the following questions. When did the Second World War break out? So the answer according to the first line itself, the Second World War broke out in 1939. Next, where was the provision shop? The provision, see in the second line you can find, I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. So the answer is the provision shop was on Mosque Street. Next, a day's collection would fetch the narrator. What? What does a day's collection would fetch? 1 anna. Next one. A sudden demand erupted in the market for what? Oil seeds, coffee seeds, or tamarind seeds, according to the passage. Next one. Why was Rameshwaram unaffected by the war? So you can find this answer here. Because it was isolated. See here. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. So the answer is because it was isolated from the rest of India. Next one. Read the following stanza carefully. Out in the east, the jungle listens. The tiger plaintive growls in pain. The great trees hear her breathing, shaking inside her still the new life's weight. These cubs could be the last ones ever to freely live and roam and mate. Our grandchild knows the tiger never, or will the dreamer wake? So this is an extract from the poem, or will the dreamer wake? Now answer the following questions. Where does the tigress growl in pain? బాధతో ఎక్కడో అరుస్తుందంట. ఎక్కడది? ఎక్కడ అరుస్తుందమ్మా? So here you can find that in the east. The answer according to this passage is in the north, in the east, in the west. So in the first line itself, out in the east, the jungle listens. So the answer is in the east. Who hears the tigress breathing? The great trees. See here you can find the answer. The great trees hear her breathing. Next one. How is the tigress? I mean, is the tiger happy or surprised or plaintive? Here the answer is plaintive. Read the following passage carefully. Savitri gets totally involved in whatever role she plays. Chivaraku Migiledi is one such film. She plays the role of a nurse in a psychiatry ward. In a particular scene, the nurse has a nervous breakdown and cries uncontrollably. The shot was over. Cut, the director said. But Savitri, who played the role, couldn't stop crying. Everyone in the set had to run to her and pacify her. The film became a milestone in her career. అంటే సావిత్రి గారు చివరికి మిగిలేది అన్నటువంటి సినిమాలో ఓ పాత్ర అనమాట పోషించవలసి వచ్చింది. అది సైకియాట్రీ వార్డ్ అంటే పిచ్చోళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వార్డులో. అందులో ఆ సీన్ ఏంటంటే ద నర్స్ హ్యాస్ ఎ నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ క్రైస్ అన్‌కంట్రోలబ్లీ. ఆ సీన్‌లో నర్స్ అనమాట బాగా అనమాట ఏడుస్తూ ఉంటుంటది. అంటే పూర్తిగా అంటే ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేనటువంటి విధంగా ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఏడుస్తూ ఉంటే డైరెక్టర్ కట్ అని చెప్పినప్పటికి కూడాను ఇంకా అనమాట ఏడుస్తూ ఉంటది. అంటే తను ఆ పాత్రలో పూర్తిగా లీనమైపోయిందంట. అప్పుడు ఎవరో హ్యాడ్ టు రన్ హర్
రన్ టు హెర్ టు పాసిఫై హెర్, ఆమెను ఓదార్చడానికి అనమాట ఇంకొకటి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అంటే నిజంగానే ఏడుపు అంటే ఒరిజినల్ ఏడుపే, ఇంకా నటనకు సంబంధించిన ఏడుపు అయితే కాదు. సో ద ఫిల్మ్ బికేమ్ ఏ మైల్ స్టోన్ ఇన్ హెర్ కెరీర్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ ట్రిబ్యూట్. నౌ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ రోల్ డిడ్ సావిత్రి ప్లే ఇన్ ద ఫిల్మ్ చివరికి మిగిలేది? ద రోల్ ఆఫ్ ఎ నర్స్. నర్స్, సింప్లీ ద నర్స్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో మీరు ఇక్కడ నర్స్ అని రాసినా చాలు, బి అని రాసినా సరే ఆన్సర్ ఇస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఫిల్మ్ బికేమ్ ఏ మైల్ స్టోన్ ఇన్ సావిత్రీస్ కెరీర్? చివరకు మిగిలేది. ఏ అని రాసిన ఇస్తారు, చివరికి మిగిలేది అని రాసినా సరే ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 11 to 15. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ కేర్ఫుల్లీ. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ గేమ్స్ ఇన్ ఏ స్కూల్. కబడ్డీ, ఖోఖో, వాలీబాల్, బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్బాల్, టెన్నిస్. నౌ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇదంతా కూడాను మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు కదా పేపర్లో. నేను టుడే ఈజ్ 10th April 2023. సో now answer the following questions. What is the given bar diagram about? దేని గురించమ్మా ఈ బార్ డయాగ్రామ్? The bar diagram is about the number of students interested in different games in a school. Okay, or you can write it as is about the number of students interested in different games in a school అని కూడా రాయొచ్చు. But if you write the full sentence, it would be appropriate with the subject. Next, how many games are mentioned in the bar diagram? ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా గేమ్స్? కబడ్డీ 1 2 3 4 5 6. Kabaddi, Kho-Kho, Volleyball, Badminton, Basketball, Tennis. So 6 games is the answer, or 6 games are mentioned in the bar diagram. Next, which game is played by the highest number of students? Kho-Kho, Kabaddi, Badminton. Just to go through this bar graph, this one, the tallest one. See, Kabaddi. So the answer is Kabaddi. Next, which games are played by equal number of students? Volleyball and basketball. See here you can find nearly 80 students, volleyball and basketball. Next one, choose the correct statement among the following sentences. Tennis is played by the least number of students. So here I wrote the answer, or put here I put a tick to this. C, tennis. Yeah, tennis is the answer. Next, coming to section B, grammar and vocabulary, which is a very interesting section. Now, combine the following sentences using which. How many marks are related to it? 2 marks. Savitri played the role of a nurse in Chivarak Migiledi film. It became a milestone in her career. So, you might have learned this while transforming the sentences, that is simple, complex, compound sentences లో మీరు ఇవి నేర్చుకునే ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఇది లింకర్ అనండి, లేదా దీన్ని ఒక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్గా అని మనం కూడా చెప్పుకోవచ్చు, లేదా ఒక కంజంక్షన్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, సావిత్రి ప్లేడ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ నర్స్ ఇన్ చివరకు మిగిలేది ఫిల్మ్ విచ్ బికేమ్ అ మైల్ స్టోన్ ఇన్ హెర్ కెరీర్. నెక్స్ట్ వన్, చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఇన్ టు పాసివ్ వాయిస్. దే హ్యావ్ స్టోలెన్ ద క్లాక్ అండ్ ద బ్యూరో. ఈ పాసివ్ వాయిస్కి సంబంధించి ఒక్కసారి ఎస్ఎస్ భూషణ్ వాయిస్, యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్కి వెళ్ళండి. బట్ ఎనీవే ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఆన్సర్ హియర్. దే హ్యావ్ స్టోలెన్ ద క్లాక్ అండ్ ద బ్యూరో. ద క్లాక్ అండ్ ద బ్యూరో ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ సబ్జెక్ట్. Now see, they is the subject, have stolen is the verb form, and the clock and the bureau is the object. The clock and the bureau must be brought forward. అలా తీసుకొచ్చాం కదా, the clock and the bureau. Now have stolen, present perfect. So present perfect లో passive voice rule ఏంటి? Have plus V3 plus been. Have been stolen, steal, stole, stolen. The clock and the bureau have been stolen by, they becomes them. Next one, combine the following sentences using although. సో ఇవి కూడా సింపుల్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ సంబంధించిందే. రైట్, ఒకసారి ఇంకా మరి ఆ రూల్స్ అన్నిటికీ వెళ్ళొద్దు. నిక్ యూజిక్ వాస్ బోర్న్ విత్ నో ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్. హీ డస్ నాట్ లెట్ ద డీటెయిల్స్ స్టాప్ హిమ్. ఓకే, సో కంబైన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఆల్దో. ఆయన ఇలా పుట్టినప్పటికీ కూడాను ఆయన ఏ పని ఆపలేదు అని ఇక్కడ అర్థం అమ్మా. సో ఆల్దో నిక్ యూజిక్ వాస్ బోర్న్ విత్ నో ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్, కామా పెట్టాలి. నెక్స్ట్, he does not let the details stop. He, H must be the small letter. He does not let the details stop him. So you got another 2 marks here. Fill in the blanks with suitable prepositions or compound prepositional phrases given in the brackets. Agra is
famous for, Agra is famous for the Taj Mahal. Next one, in spite of his poverty, here of course it is given here, so you need not worry. Agra is famous for. Next, in spite of his poverty, here according to in case of in spite of his poverty, he became an IAS officer. In spite of అన్నటువంటిది ఏంటంటే ఒక కాంట్రడిక్టరీ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా మనం భావించవచ్చు. అంటే ఇలా ఉన్నప్పటికీ ఇలా చేయగలిగాడు. సో ఆయన పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వగలిగాడు. మీరు కూడాను ఎప్పటికైనా సరే ఉన్నత స్థానంలో ఉంటారమ్మా. సో యూ టు విల్ రీచ్ గ్రేటర్ హైట్స్. నెక్స్ట్, fill in the blanks with suitable forms of verbs given in the brackets. See here, there is a hint or clue or a keyword in 2020. This is 2023. So the verb form is see. I first dash her in 2020. I first saw her in 2020. You have to use simple past tense because the hint is given that the action was completed in 2020, which is a past year. Next one, I dash her for nearly 2 years. So here, this is called a verb of know. K-N-O-W, know is called a verb of perception. Most of the students, according to my perception, in this sentence, they will do this sentence in this manner. I have been knowing her, but that is a wrong usage. అమ్మా ఇది తప్పు. మిగతా అన్ని విషయాల్లో వర్బ్స్లో కరెక్టే కానీ నో, KNOW, know, recognize, understand, receive, perceive, etc. verbs are called verbs of perception. సెన్స్, స్మెల్ కూడా. సో వీటి విషయంలో మాత్రం మనం ఇక్కడ ఫర్ లేదా సిన్స్ అన్నటువంటి, ఫర్ నియర్లీ, సిన్స్ అన్నటువంటి ఉండేటప్పుడు సాధారణంగా మనం ఏం చెప్తామంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ అని. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ నోయింగ్ హెర్ ఫర్ నియర్లీ 2 years అని మనం రాస్తుంటాం. అక్కడ ఏదైనా వేరేది ఉన్నట్లయితే ఓకే కానీ, బట్ వెన్ యూ ఫైండ్ దీస్ వర్బ్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఆర్ వర్బ్స్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ అని అంటారు వీటిని, ఇవి గనక వచ్చినట్లయితే మాత్రం ఇక్కడ మీరు రాయవలసింది ఐ నో హర్ అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్సే రాయాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ నోన్ హర్ ఫర్ నియర్లీ 2 years, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఐ హ్యావ్ నోన్ హర్ అని చెప్పి రాయాలి తప్ప మా సార్ సిన్స్ ఫర్ ఉంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ చెప్పారు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తే మాత్రం కుదరదు. నెక్స్ట్, సో ఇది ఎంతమంది కరెక్ట్ రాశారు అన్నటువంటిది మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మన దిద్దే చీఫ్ ఎగ్జామినర్స్ మరియు అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్స్కే తెలుస్తుంది. యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్, అడ్వైజ్ హర్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. యూ షుడ్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్, అంతే, మరి ఇంకేం అక్కర్లే. వాడు ఏదో జలుబు జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు, వెళ్ళరా ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి అని చెప్పడానికి యూ షుడ్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. లేదంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అప్రోప్రియేట్ యూసేజ్. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ ఆర్ ఇట్స్ టైమ్ టు విజిట్ ద డాక్టర్ అని కూడాను రాయొచ్చు. ఓకే, అలానే లేదంటే ఇంకోలాను ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సీ ద డాక్టర్. సీ అంటే చూడడం అని ఇక్కడ కాదు, విజిట్ అనే అర్థం. నెక్స్ట్, చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటూ ఎ పొలైట్ రిక్వెస్ట్. యూ టు ఏ స్ట్రేంజర్. సారీ, ఇక్కడ ఏదో మీకు చెప్పాను, ఇట్స్ టైమ్ యూ విజిటెడ్ ద డాక్టర్ అని ఒక యూసేజ్, ఇట్స్ టైమ్ యూ విజిటెడ్ ద డాక్టర్, ఇట్స్ టైమ్ టు విజిట్ ద డాక్టర్ అన్నటువంటి రెండు యూసేజెస్ కూడాను పరిగణలో తీసుకోండి. చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటూ ఏ పొలైట్ రిక్వెస్ట్. యూ టు ఏ స్ట్రేంజర్, మీరు ఒక స్ట్రేంజర్తో అంటున్నారు, షో మీ ద వే టు ద రైల్వే స్టేషన్. విల్ వి స్పీక్ లైక్ దట్ విత్ ఏ స్ట్రేంజర్ ఆర్ టు ఏ స్ట్రేంజర్? నో. సో హౌ డు యూ ఆస్క్ ఇన్ ఏ పొలైట్ మేనర్? కుడ్ యూ ప్లీజ్ షో మీ ద వే టు railway station? Right, to the railway station. Next one, what do the following sentences mean? Choose the right answer and write it in your answer. It may rain tomorrow. May indicates possibility. You must wake up early. Compulsion. మీ మమ్మీయో డాడీయో చెప్తారు, రేపు పరీక్ష ఉంది కదమ్మా వేగంలే, యూ మస్ట్ వేకప్ ఎర్లీ. కంపల్షన్, ఖచ్చితంగా లేచి తీరాలి. Read the paragraph and write the synonyms of the underlined words, choosing the words given in the box. My father protested, objected. Give me an old pair. You don't have to spend money on new shoes. I couldn't convince, I couldn't persuade, ఒప్పించటం. I couldn't persuade him to buy a new pair. Next one, reluctantly, అయిష్టముగా, unwillingly, I gave him the hunting boots I was wearing. I then took out my pair of leather shoes from the trunk and noticed my father's face lighting up with contentment, satisfaction. So the answers are D,
I mean satisfaction. Once again, ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే మొత్తం ఒకసారి చూద్దాం. Objected first one, next one persuade, unwillingly, satisfaction. A, B, C, D. Okay, right. Next one. Read the paragraph and match the words given in column A with their antonyms in column B. With their antonyms in column B. These trees are very nice. They grow tall and they grow very fast. But as they grow, they destroy all the local biological diversity. All the flora and fauna disappeared. First one, destroy, create. Okay, where is that? So the answer here is destroy, create. Local, global. Next, of course, if non-local is given, you can write non-local, but here the right answer is global. Diversity, similarity. Disappeared, appeared. Okay, so even if you put the numbers 4, 6, 1, 2 also, the examiner will award the marks, but it is better to write completely, or else in whatever the way your class teacher instructs you. Next, fill in the blanks with the right form of words given in the brackets. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways of figures of authority. I inherited honesty. So here honesty, not honest. I inherited honesty and self-discipline from my father. Next, complete the following spellings with AU, IA, AI, IO or EE. His parents decided not to send him to a special 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 school. A decision, DECISION, a decision, he said, was very hard for him. Next one. Complete the words with the correct suffixes given in the brackets. He always was thoughtful, THOUGHTFUL, thoughtful in that way. He was too honorable, HONOURABLE. Next, to have gone without paying his premium. Next one. Find the wrongly spelt word and write the correct spelling. Here the wrongly spelt word is INDEPENDANCE is wrong. DENCE, independence. Okay. Next, publisher, speaker, detractor, director. So here the wrongly spelt word is DETRACTER is wrong. TOR is correct. Next one. Read the following dictionary entry of the word given below. Loyal. So here, what are the questions? Now answer the following questions by using the above information. What is the part of speech of the word loyal? So the answer is adjective. Very clearly it is mentioned, ADJ. In the dictionary, it will be mentioned in the simplified form, ADJ, which means that adjective. What is the opposite of the word loyal? Here you can find disloyal. Next, arrange the following words under the correct headings. Singular noun and plural noun. Now coming to datum, singular. Fungus, singular. Basis must be put in the right column. Plural lo petandi. Next, diagnosis, plural lo petandi. Axis, singular. Next, syllabi, plural. Phenomenon, singular. Media, plural. Next, match the following one word substitutes in part A with their meanings in part B. Right. These are meanings. Right. Centenarian, E, a person who is above 100 years. Omnipresent, one who is present everywhere. Didactic, one who, no, didactic, something designed to teach people some moral. F. Next, linguist, a person who studies languages. Okay, A is the right answer. Next, section C, creative expression. 10 marks will be awarded to this question. 33, answer any one of the following. In the lesson, attitude is altitude,
నిక్ చోస్ బెథనీ హామిల్టన్ యాజ్ హిస్ సర్ఫింగ్ మాస్టర్. సో మీకు ఫస్ట్ లెసన్ ఉంది కదా, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్. నిజంగా ఆ అబ్బాయిని మనం ఆదర్శంగా అందరము కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నటువంటి విషయాన్ని మీ క్లాస్ టీచర్ ఇప్పటికే పదే పదే చెప్పుంటారు. మనకు భగవంతుడు అన్నీ కూడా ఇచ్చాడు. అన్ని ఆర్గన్స్ కూడా కరెక్ట్‌గా ఇచ్చాడు కదా! మరి అలాంటప్పుడు ఆ అబ్బాయితో పోల్చినట్లయితే, మన నిక్‌తో పోల్చినట్లయితే మనం చాలా కష్టపడి చదువుకోవాలి. ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండాలన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. సరే, హీ మెట్ హర్ అండ్ లెర్న్డ్ సర్ఫింగ్. సో బెథానీ హామిల్టన్ కలిసి సర్ఫింగ్ నేర్చుకున్నాడు ఆమెను కలిసి. హీ లెర్న్ టు డూ ఏ 360 డిగ్రీ స్పిన్ వెరీ క్విక్‌లీ. సో అందులో అంటే సర్ఫింగ్‌లో ఎలా స్పిన్నింగ్ చేయాలి, ఎటు చుట్టూ తిరగడం వగైరాలన్నీ కూడాను నేర్చుకున్నాడు. హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. నౌ ఇమాజిన్ దట్ యూ ఆర్ నిక్ అండ్ రైట్ ఎ పాసిబుల్ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ బెథనీ హామిల్టన్. ఇప్పుడు నీవే నిక్ అనుకుంటూ పాపం ఆ అబ్బాయి పడిన కష్టాలన్నీ కూడా గుర్తుకు తెచ్చుకున్నట్లయితే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది కదా! సరే అవన్నీ పక్కన పెడితే, మొత్తానికి రైట్ ఏ పాసిబుల్ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ బెథనీ హామిల్టన్. ఇందులో ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అన్నీ కూడాను మీరు ప్రాబబుల్‌గా మీ టీచర్ చెప్పినట్టే రాయాలని లేదు. రాస్తే మంచిదే గానీ, సో నాట్ లెస్ థాన్ 1 A4 పేజ్ అంటే మీకిచ్చినటువంటి బుక్‌లెట్‌లో ఒక ఫుల్ పేజ్ అనమాట రావాలి. ఫుల్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ అక్కర్లేదు. ఒక A4 పేజ్‌లో ఒక సైడ్ అయినా సరే మీరు రాయవలసిందే. కన్వే యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ యువర్ యాంబిషన్ టు బికమ్ ఏ సక్సెస్‌ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. నువ్వనమాట ఉన్నత స్థానాల్లో వెళ్ళాలి. ఒక పక్క అనమాట సర్ఫింగ్ నేర్పినందుకు గ్రాటిట్యూడ్ యూ హావ్ టు ఎక్స్‌ప్రెస్ యువర్ థాంక్స్ టు బెథనీ హామిల్టన్ అంటూ ఇలా రాశారు. ఇది మీకు 10 మార్క్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి 2 పేజెస్ రాస్తే మంచిదే గానీ నాట్ లెస్ థాన్ 1 సైడ్ ఆఫ్ ద A4 పేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్. అయితే ఇంతకీ ఇదేంటిది? ఇది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కన్వర్జేషన్. 33A ఈజ్ అబౌట్ కన్వర్జేషన్. 33B ఈజ్ అబౌట్ డైరీ ఎంట్రీ. ఓకే. నెక్స్ట్ 34కి వెళ్ళినట్లయితే ఇది దేనికి సంబంధించింది? అలా అలా వెళ్దాం. లెటర్ రైటింగ్. ఓకే. లెటర్ రైటింగ్. సో ఇదయింది. నెక్స్ట్ వన్. ద డ్రంకెన్ పాటర్ డిడ్ నాట్ నోటీస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ the donkey and a tiger. He kicked and bit the sleeping tiger. He then jumped on to the frightened animal's back, rode it home, and then tied it up with the iron chain. All the villagers praised his courage. He did not understand how a donkey could change into a tiger. When he saw the tiger, he fainted. Now imagine that you are the potter and write a diary entry in this context. సో ఇక్కడ ముందే అన్న డ్రంకన్ పాటర్ అని. సో ఈ తాగుబోతోడికి అనమాట గాడిదకి, పులికి తేడా తెలియలేదు. తాగిన మైకంలో ఆడేం చేశాడో మనకి ఆ లెసన్‌లో చక్కగా ఉంది. చూశారు. సరే వీడు చివరికి అనమాట పులి మీద స్వారీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. అది పులి అని తెలిసిన తర్వాత వీడు కళ్ళు తిరిగి పడ్డాడు. సో ఆ రోజు డైరీ ఎంట్రీ నువ్వు రాసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9/4/2023 విశాఖపట్నం అని కూడాను స్టేషన్ కూడా వేసినట్టుగా, అలానే డే కూడా అక్కడ ఉండాలి. ఓకే. అది ఏదైతే అది. మన డైరీలో చూడండి డేట్ అండ్ డే ఉంటుంది కదమ్మా! డేట్ అండ్ డే అలా ఉండి మీరు ఎగ్జామ్‌లో కూడాను అలానే రాయాలి. అది కూడాను ఈ ఒక A4 అంటే 1 సైడ్ ఆఫ్ ద A4 షీట్‌కి తక్కువ లేకుండా. ఆన్సర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 34A. ప్లాస్టిక్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ బూన్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బట్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెనాస్. మానవులకి మనకైతే మాత్రం ఇదొక వరమే ప్లాస్టిక్ అన్నటువంటిది. గానీ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌కి అయితే మాత్రం ఇదొక ప్రమాదం, ముప్పు. టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ లిటర్ ద స్ట్రీట్స్, చోక్ డ్రైన్స్ అండ్ పొల్యూట్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇక టన్నుల కొలదనమాట ప్లాస్టిక్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేస్తున్నాం. లిటర్ ద స్ట్రీట్స్, చోక్ ద డ్రైన్స్. మన కాలువల్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం విపరీతంగా ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అని లేదంటే డ్రింక్ బాటిల్స్ అని పడేస్తున్నాం. అలానే ఇంకో మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను. డ్రింక్ బాటిల్స్ తాగొద్దు. ఈ వేసవి కాలంలో ఎక్కడైనా సరే చెరుకు రసం దొరికితే తాగండి. నిమ్మకాయ మంచిది తప్ప మిగతావేమీ చేయొద్దు. రైట్. అసలు ఈ విషం అన్నటువంటిది తాగొద్దు. ఈ డ్రింక్స్ అన్నటువంటివి తాగొద్దు గాక తాగొద్దు. నెక్స్ట్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ రబ్బిష్ డంప్స్ ఈస్ కాజింగ్ ద డెత్ ఆఫ్ మెనీ యానిమల్స్. ఈ ప్లాస్టిక్ అనమాట ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండటం వలన చాలా జంతువులు అనమాట అందులో ఏదో ఉంది కదా అని చెప్పి అవి తినేసి ప్లాస్టిక్ కడుపుకి వెళ్ళి చచ్చిపోతున్నాయి. రీసెంట్లీ అవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ గైడ్లైన్స్ టు బ్యాన్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ అన్నటువంటివన్నీ కూడా బ్యాన్ చేయాలని ఈ మధ్యన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అన్నది. నౌ రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ అబౌట్ ద బ్యాన్ ఆన్ ద సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ లెటర్ రైటింగ్. ఈ లెటర్ రైటింగ్‌లో ఒకసారి మీరు ఎస్ఎస్ భూషణ్ సంబంధించినటువంటి లెటర్ రైటింగ్ చూసినట్లయితే అక్కడ స్టేషన్ ఎలా వేయాలి, డేట్ ఎలా వేయాలి, సల్యూటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఎలా ఉంటుంది, సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, అడ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడాను చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ రైట్ ఎ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఆశా పరేఖ్, ఏ ఫేమస్ ఇండియన్ యాక్ట్రెస్, ఫిల్మ్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్‌ఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ హిందీ సినిమా. సో ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఇది బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. ఆ ఫస్ట్‌ది ఏమనుకున్నాం? జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇలాను. ఫస్ట్‌దేమో కన్వర్జేషన్. ఈ కన్వర్జేషన్ రాసేటప్పుడు అంట మీకు ఒక హింట్ ఏంటంటే 10 డైలాగ్స్ అబౌట్ నిక్ అండ్ అనదర్ 10 డైలాగ్స్ విత్ బెథనీ హామిల్టన్. అలా మీరు పెట్టుకోవాలి ఆల్టర్‌నేటివ్‌గా. నిక్, బెథనీ, నిక్, బెథనీ, నిక్, బెథనీ. అలానే ఇకపోతే
ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఏమనుకున్నాం, డైరీ ఎంట్రీ. ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మార్నింగ్ నుంచి నేను ఈవినింగ్ వరకు ఏం చేశాను అన్నటువంటివన్నీ కూడా డైరీ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ వన్ లెటర్ రైటింగ్. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆన్ ద బ్యాన్ ఆఫ్ అబౌట్ ద బ్యాన్ ఆన్ ద సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్. నెక్స్ట్ రైట్ ఏ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఆశా పెరేక్. ఇది కూడా అనమాట ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. మనం ఈ సావిత్రి లెసన్ మహానటి ఎలా అయితే చూసామో, మాయాబజార్ ఇదంతా ఎలా అయితే చక్కగా చదువుకున్నామో, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. దీనికనమాట కొద్దో గొప్ప అనమాట మీరు సొంతంగా అనమాట మీ వాక్యాలు మీరు రాసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిందే. నెక్స్ట్ వన్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పాసెస్ కేర్ఫుల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద అండర్లైన్ పార్ట్. 5 into 2 10 marks. India has many races, castes, subcastes, nationalities and communities. We are all heirs to a common and rich culture. Our cultural heritage consists of our art and literature. They flourished centuries ago. Our cultural heritage serves as a bond of unity between people of different faiths. Now frame WH questions to get the underlined parts in the passage as answers. ఈ అండర్లైన్ పార్ట్స్కి ఆన్సర్స్ రప్పించేటట్టుగా మనం WH క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండాలి. రైట్, ఫస్ట్ ఇండియా హ్యాస్ మెనీ రేసెస్. సో వాట్ హ్యాస్ మెనీ రేసెస్ అనే కంటే విచ్ హ్యాస్ మెనీ రేసెస్ ఆర్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ మెనీ రేసెస్, క్యాస్ట్, సబ్ క్యాస్ట్, నేషనాలిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్. పుట్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్. విచ్ కంట్రీ, ఓకేనా, మొత్తం విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ మెనీ రేసెస్, క్యాస్ట్, సబ్ క్యాస్ట్, నేషనాలిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్. నెక్స్ట్ వన్, వీఆర్ ఆల్ హేస్ టు ఏ కామన్ అండ్ రిచ్ కల్చర్. రైట్, మనం దేనికి వారసులం? వాట్ ఆర్ వి ఆల్ హేర్స్ టు? వాట్ ఆర్ వి ఆల్ హేర్స్ టు? వీఆర్ ఆల్ హేర్స్ టు కామన్ అండ్ రిచ్ కల్చర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, our cultural heritage consists of our art and literature. Right, what does our cultural heritage consist of? What does our cultural heritage consist of అంటే ఇందులో ఉన్న వర్డ్స్తోనే మనం క్వశ్చన్ తయారు చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, దే ఫ్లరిష్డ్ సెంచురీస్ ఎగో. ఎప్పుడో ఏళ్ల క్రితం ఇవి అభివృద్ధి చెందాయి. సరే, వెన్ డిడ్ దే ఫ్లరిష్? వెన్ డిడ్ దే ఫ్లరిష్? పాస్ట్ టెన్స్, సెంచురీస్ ఎగో ఫ్లరిష్డ్. Our cultural heritage serves as a bond. What does our cultural heritage serve as? What does our cultural heritage serve అని ఆపేసినా ఓకే, బట్ సర్వ్ యాజ్ అని పెట్టారు కాబట్టి వాట్ డస్ అవర్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సర్వ్ యాజ్ ఆర్ హౌ డస్ అవర్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సర్వ్. ఓకే, నెక్స్ట్, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ పై చార్ట్ అండ్ రైట్ ఏ పారాగ్రాఫ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ఇట్. Budget estimated by a family for their monthly expenses. So how many marks here does it carry? ఇది కూడాను 10 మార్క్స్ కాబట్టి మీరు దీనికి కూడా అనమాట ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే మనం ఒక A4 పేజ్ తక్కువ లేకుండా చేయాలి. ఓకే, రైట్, అంటే ఎలాను చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ద మంత్లీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా స్టార్ట్ చేయండి. 20%, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడ నుండి ఉంది, హైయెస్ట్ 25. The budget estimate of a family is in this manner. 25% of their annual income, of their monthly income is spent on education, and 20% of their monthly income is spent on groceries like rice, tamarind, dal, oil, etc. And next, for miscellaneous expenditure 7% is allotted. And next, for investment, for savings, PLIC or LIC or RDs, recurring deposits, etc., 15% is saved or invested. Next, the family spends 8% on clothing, and the family spends 19% on electricity bill, and the family spends 6% on cell bills. ఇది ఏదో నేను పొడిగా చెప్పాను, జస్ట్ I gave the outline, but you must be able to elaborate it. Okay, right, thank you for watching SS Bhushan.